You're welcome back. If you're just joining us, this is Sunday Watch. And here we are reaching you live from our studio in Ikeja, Lagos. This morning we're looking at Yuletide. All right, how can people plan appropriately without any form of superfluity? If you have the resources, yes, you are loaded. You are in fact, the financial strength is there. Is there any need for you to prioritize? Okay, I have the pleasure of welcoming Mr. Yemiton, right? Yes. Okay, you're most welcome to the program. Thank you, ma. He's an education officer with the Lagos State Government Ministry of Education. Yes. Thank you so much for being our guest this morning. You're welcome. All right, so let's set the ball rolling. We're looking at some about 30 days plus to Christmas. Now, precisely 32 days. Everyone, you know, in their own different ways, will be planning, you know, having their budget, you know, so that every event will, you know, will go according to what they desire. Now, if we are looking at the end of the year, families and their programs, how important is a budget in event planning and also for programs for the end of the year? All right. Thank you very much, ma. And it's a privilege to be here today. Okay, so firstly, I want to just paint a background to the topic. Firstly, we have to look at what Yuletide is all about. Yeah. You know, it is a season where people share love. It is a season of reunion, and it is a season of Thanksgiving. And all of these things I've mentioned come with their cost implication. So there is no way you want to share gift item to people and you will not in one way or the other spend. So for you to now budget, of course you have to have an idea of how much you are expecting. So let me take for instance an income earner. Somebody who is a salary earner. Yes, because everyone is an income earner. Okay, but it can be daily, it can be weekly, and it can be monthly. Okay, so but I want us for a monthly income earner. For monthly income earner now. So you have an idea of how much you are expecting. Let's say this month now and December by itself. And also, you know, for some of us, maybe in the government or in the private sector. Sometimes we expect the 13th month salary can come as a bonus and all of that. So these are the things that you need to first factor in, then before you now budget. So when you talk about budget has to do with how do you want to plan yourself? How do you prioritize your needs over your wants? What are the things that you have to put in place to avoid what I tag January financial hangover? People usually have hangovers. So that is some of the importance of budget. It helps you to streamline your income and your spending. So they have to go hand in hand. If not, there's going to be a big problem. Okay, for there now not to be a big issue not to be a big challenge financially in homes, especially for the month that will precede December. Yes. How will you suggest now as a professional, you know, for people to ensure that they plan their programs, events appropriately? Okay, so number one thing I think everyone should do is, number one, we have to prioritize our needs over our wants. But what about an individual who will tell you, I really have no need of prioritizing, the money is there, I'm loaded, I'm full, so let me just get to the market and pick. Yes, I'll just pick what I desire, what I need, and you know that will be okay. So you know, for such of people, yes, for those kind of people now, they are privileged. Let me say they are privileged because in Nigeria of today, except you are privileged, like we have said, we have to budget. No matter how rich you are, things are escalating, the price of things are changing. So when you get to the market, you don't meet the same price you bought something the previous day. So you still have to budget. Okay, but back to what I'm saying, which is income, monthly income earners. Number one, we have to prioritize our needs.
let's be sincere with ourselves. So your needs are those things that are essential. For instance, most people now by January, they will have to renew their rent. You have to pay school fees. So these are the things that you must first find out. Okay, how much am I spending on this? So you plan them appropriately and you stick to the budget rigorously. It's very important because you don't say, okay, I want to spend 10 naira on this. And then because you think that it is festive period where there is pressure everywhere, and then you start spending lavishly. So there will be a problem. So we have to stick to our budget rigorously. Another thing that I think that people can do is to shop smartly. What do I mean by that? Exactly. So what do I mean by that? You know, this period now, you see some of these companies coming out with promos, discount prices, and all of that. For instance, you want to buy a good, and some companies are offering you 10% discount. It will be wise to buy that, because I'm a teacher. For instance, I want to buy something worth 10,000. 10% of 10,000 is 1,000. So of course, I know that I'll be spending 9,000 instead of the 10,000. So it will help me cut that cost a bit. So that's another way I think people can budget rigorously at this time. Yes. So it is necessary. Yes, very. It is very important. All right, for a family now. Okay. Who are those that are expected to be involved in planning to ensure that you get, you know, a desirable result at the end of the, because you gave an illustration that if you have a plan for 10 naira, for instance, and you say, okay, it's festive period, you just, you know, go, you blow it all up. And when January comes, you know, January has been tagged with different names, but then the month will remain the same, like every other month, you know. So in a family setting, who and who should be involved, and what are those key players factor to ensure that they get a desirable result at the end of the year, and the preceding month they will have a fantastic result? Okay, thank you for that question. For me, I feel that everybody is important in the family. Yes, the father is the head of the family, but you have to carry your wife and your kids along. You cannot want to, you know, kids can be very exorbitant at times. So sometimes you have to let them see reasons why you want to take those decisions. Some of them might want to say that, okay, daddy, let us go out, come and take us a chop right, come and do all of this, where you have to spend money. But sometimes, depending on how you relate with your children, so there's a way and manner you can talk to them and let them know that, okay, you remember that you will be going to school by January. I will be paying your school fees. There's transportation fare. Maybe the bag is bad. The bag is bad. I have to change your bag and all of that. So kids will be spending our Christmas at home, but don't worry, there will be chicken, there will be rice, there will be drink. You will enjoy yourself. So when you carry them along, let them know that yes, this festive period they are going to have fun, but it may just be within our means, so we don't blow out the little resources that we have. So I feel that, back to the question, that everybody must be carried along. When the wife and the husband are in tune, when they are speaking with one voice, it is easily translated to the kids, so the kids understand. It's not when daddy is saying that we'll spend 10 naira, mom is insisting that no, I got on 100, we have to spend 100 naira in that case. So it is important for the father and mother to be on one page, and that will help the kids also. So for me, everybody has to be involved. Okay, for the generation you are representing, you're young, you know, we have a lot of, you know, issues out there. We have young families, especially the ladies who feel, say, look, I'm just beginning. Why can't I, you know, go beyond some of this, you know, means, so that I will have, you know, fun-filled period. For those category of, you know, families, what do you have to tell them? Again, like I said earlier, I just pray that we marry those are our friends, because basically there is pressure everywhere. And you know the problem with our generation, like you said, is this social media. So social media, it looks like everybody is okay. So when you see people upload pictures, you see where they go to and all of that. And in real sense, they are lacking in one way or the other. Which they are not telling you. Yes, which they are not bringing out. Yes, so this is social
social media is just like a leveler. Everybody will come there, they will just showcase that good part of themselves. And you know, when you have people who are easily driven by all of this, they want to live that kind of life. So it's important to let them know that you cannot bite more than you can chew. So you have to live within your means while pushing to even do better as person. So you live within your means, and yes, there is no crime if you want to go higher along. Yes. So Abi wọ́n ní sí ní kwarora ṣe kíni kwarora ṣe bó ti mọ̀ ṣe bó ti mọ̀ rèé ẹlẹ́bù àṣàpọ̀n so bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe bó ti mọ̀ kò sí wàhálà yóò bá ń bẹ̀ náà lọ́mọ rẹ̀ ọmọ ṣe kíni lọ́mọ rẹ̀ ọmọ jẹ́ ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ bá ti mú wà lè ṣe tẹlifíṣàn ti ìpínlẹ̀ Èkó lélẹ́yìí òun náà ń pè bí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ka tó lópin ọ̀sẹ̀ ètò ilé Sunday Watch Live ni ṣe ń dẹ́kọ̀ ẹ káàbọ̀ gan ni bẹ́ẹ̀ ni sí Èkó Aromisa lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ètò yìí òun náà ni ètò ìdílé táwọn èèyàn máa ń wò ó yẹ pé ó máa fi ń kọ́ wa bí a ṣe ń ṣe bá ṣe ń tọ́mọ bá ṣe ń tọ́jú ọkọ bá ṣe ń tọ́jú aya bá ṣe ń tọ́jú àwọn àgbààgbà nulẹ̀ tí ayé fi ń dùn tí ó fi ń dùn rè Sunday Watch Live lélẹ̀ ní ẹ̀dá tí Yorùbá ti ẹ̀rí o torí ẹ ti gbáfìrín fìtìn láti ẹnu First Lady Anita Buhari lẹ́ẹ̀kan tí òun àti alàgbà Dámiláre Yémi tàn tí wọ́n ti ń sọ abẹ́ẹ̀rí wọ́n fọ òyìnbó ọ̀hún wọ́n fọ dáadáa àdúpẹ́ ẹjẹ́ àpadà sínú ilé báyìí ní ìsìn káwá sọ Yorùbá kó lè yé wa òun náà ni wípé à ń súnmọ́ ọdún ọ̀hún ń súnmọ́ wa ẹyẹ bàbàbà kò ní ba ibi sínú ilé wa o ayọ̀ báyìí náà ni ó bá tí ó bá ìbùkún tí ó bá àlùbáríkà sínú ilé wa tàbálẹ̀ wa ń wọ ọdún pọ̀pọ̀ ṣìṣì ńkọ́ aráṣọ tuntun akọ̀lé kò sí ní tó gbọ́dọ̀ lè ṣe èèyàn a gbọ́dọ̀ parí ilé wa irú òrùlé báyìí la fẹ́ ń bẹ̀ irú àwọn kí náà ń pè bóyá tọ́ílẹ̀tì wa náà bẹ́ẹ̀ ni òun náà ní ká parí ní àpàrọ̀ ẹ̀ irọ́ gbogbo àwọn àwo ilé wa àfẹ́ mọ́ ẹjẹ́ àfitọrọ kátúnrà mi lọ́jà ara ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ni ọdún náà ni a ṣe ń ṣe ní báyìí ẹ jẹ́ a lọ sí ọ̀dọ̀ alàgbà wa tó jẹ́ yí pé wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà olùkọ́ nínú bó ká ṣe kí ni ká sì tún kọ́ ni ní ẹ̀kọ́ tó yanrantí àwọn wà ní Aláùsá níbi tí Ọlọ́run yọ̀ǹda wọn sí tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ òòjọ́ wọn a sì dúpẹ́ ìbẹ̀ Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ dé ẹ káàárọ̀ sáà. Ẹ káàárọ̀ ma. Ilé ńkọ́. Àlàáfíà ni. Èjì náà ni èjì ni tó sì mẹ́rin gidi jáde ẹ ṣe gan ni happy Sunday sir. Ẹgbẹ́ ogun bí mo ti sọ mo ti lé. Bẹ́ẹ̀ni ma. Bó o wà nítorí wọ́n ní ọdún là ń ṣe ọlọ́pàá ò lè mú wa. Ikú làbúrò tún gbé gègé lé ìnáwó ètò ìṣúná owó wa nígbà tọdún ti ń bọ̀ àbí láti January sí di àsìkò yìí èkó tún ní ti gègé ìṣúná owó bàbá mi ẹ bá ń wojú wọn báyìí kẹ ṣé ó yẹ ká gbé gègé lé ìṣúná owó wa tọdún bá ti ń bọ̀ báyìí ẹ wojú wọn. Ó dáa ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn ará ilé orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Dámiláre bí atọ́kùn wa ti sọ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe pàtàkì ká gbé gègé lé ìṣúná owó wa ó ṣe pàtàkì nítorí pé tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ á já sí wípé ohun tí a fẹ́ ó máa padà ṣẹlẹ̀ o èyí tí ń ṣe pé ẹlòmíì á wá di lẹ́yìn ọdún Ọlọ́run má yẹ kí a káwọ́ gọ́ngọ́ lẹ́yìn ọdún bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé kò ní sí àwọn ohun tí wọ́n nílò láti tẹ̀síwájú ọdún máa wá ọdún máa lọ ṣùgbọ́n a sì máa gbé inú ayé yìí ọjà tá à ń lọ ta ti ń ra ìrẹsì tá à ń ra ẹ̀wà òun náà ni pàápàá jùlọ ní Èkó tiwa yìí Èkó kún fún oríṣiríṣi ó lè di ìgbà tá a bá ti parí ọdún sí kọ́ ní owó epo tiwọn kọ́ ní mọ́tò bẹ́ẹ̀ ni ìlú wa ni kọ́ ní mọ́tò owó mọ́tò tuntun lọ sókè so gbogbo ẹ̀ náà ni a gbọ́dọ̀ gbé gègé lé ẹ̀dá mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ibi iṣẹ́ wa kò ń ṣe pé bóyá ó súnmọ́lé wa a máa wọ ọkọ̀ a wọ napep gbogbo ẹ̀ so owó náà la máa ná so ó ṣe pàtàkì láti gbé gègé lé àti pé gègé tá bá gbé gègé lé nǹkan ó máa ń ràn wá láwọ́ láti lè mọ ok báwo mo yẹ ná iye owó yìí kí ni mo ná lé ṣé nǹkan tí mo fi ṣe yìí ṣé báwo mo fẹ́ sọ sí ṣé ó fùnà àbí ṣé ó tọ̀nà ohun tí mo ná lé so ó ṣe pàtàkì ká gbé gègé lé. inú mi dùn bí tí bàbá wa tí wọ́n bá wa yà sí ní àárọ̀ ìwọ́n ní ó ṣe dandan wọ́n ní dandan kọ́ pọ̀pọ̀ dandan kí a gbé gègé lé ètò ìṣúná owó wa
ní àsìkò pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún tó dà sí pé kérésì ń bọ̀ wọ́n sì lọ́pọ̀ lè mú wa èmi mo sì ṣiṣẹ́ owó mi àti wọ́n gbé gègéle ìbò ní ṣé amọ̀ráwọn ẹbí kò jẹ́ pé wọ́n mọ̀mọ́ pé mítìnì ẹ gbọ́ ṣé di dandan ká pé mítìnì ni kí ló dé sí dádì òkàn lè ṣe gbogbo ẹ̀ pé ká gbogbo ẹ̀ sì kó sì dán mọ́rán ṣé yẹ ká tún pe mọ́mì sí ká tún pa àwọn ọmọ ìgbà míì wọ́n ti yẹ mí tiẹ̀ yàtọ̀ nú ọmọ wá etí ẹ̀ mélòó ọmọ náà tún bá ẹ bá ń wojú wọn ẹ wojú àwọn ará ilé. ó yẹ ká pé àwọn kò ní ká pèsè mítìnì ní gègé. ìyàwó àtàwọn ọmọ ni o ṣe rí ìdí tá a gbọ́dọ̀ tún ṣe pé àwọn ọmọ ni pé ṣe rí ní iléèwé àwọn ọmọ tó ń lọ èmi ó lè jẹ́ káwọn bàbá ẹ̀ ti ra aṣọ 3 4 fún a wá délé kò ní jẹ́ kí ìwọ bàbá náà sinmi wà á máa gbọ́ dádì kìíní kan ó ti ra aṣọ 4 fún un ó ti ra jíǹsì ó ti ránṣọ ọdún fún wọn ó ti ra tó 4 dádì wọn ti sọ pé ó ń kó wọn lọ lú ọba wọn ṣe ìwọ á fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni torí ọmọdé ni wọ́n so ó ṣe pàtàkì láti pè wọ́n láti bá wọn sọ̀rọ̀ láti jẹ́ kó mọ̀ pé lóòótọ́ ọdún là ń ṣe o ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ gbé gègé lé gbogbo ohun tá à ń ṣe àti pé bàbá náà gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn ọmọ máa mọ̀ pé iṣẹ́ tí mo pé ta bá ti dé padà lẹ́yìn ọdún a máa sanwó iléèwé yín àwọn ọ̀gá iléèwé yín dẹ̀rẹ̀ ọ̀ ní gbọ́ pé ẹ torí ẹ ti ṣọdún àti ná gbogbo owó tán àbí ṣé adẹ́tù jẹ́ káwọn ọmọ ṣe máa jókòó ńlé kẹ máa lọ léwe tí ò dẹ̀ ṣe é ṣe àwọn náà ní rárá sí o bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe pàtàkì kí bẹ́ẹ̀ ni ká gbé gègé lé. ẹ ṣeun níbi tí ẹ̀yin sọ̀rọ̀ báyẹn ó ní àfarawé ti wọlé. bẹ́ẹ̀ni. àwọn bàbá wa wọn yìí fi bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé fún wa pàápàá jùlọ ńgbà tiwa bákan fòjògbójú náà ni tọmọlówó yẹn kálukú ló mọ bó ìtẹ̀yìn sọ pé gègé yìí jáde àbí baálé ilé ni ó ti ṣe gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n àlàyé tẹ̀yìn wá ṣe mo rí i pé ó tún yé mọ́mì kọjá ibi tí ẹ sọ dé ó dẹ̀ ń kó yé àwọn ọmọ gan kọjá ibi tí ẹ sọ dé ẹ ṣeun nínú àwọn à ń gbé gègélé nǹkan yìí àwọn wo ni àǹfààní ṣé wọn pé nínú gègé tẹ̀ ń sọ ìwò tó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ o jẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kájọ sọ pé tó báyìí ní ká ṣe káwá rí pé bàbá tún wá ní kọ̀rọ̀ nǹkan ẹ mọ̀ pé bàbá mi ẹ bójú àwọn dáàdì ẹwà tí mọ́mí ẹ nà ń ẹ bójú wọn ẹ kankan fún òótọ́ sínú bẹ́ẹ̀ ni o. ok gẹ́gẹ́ bí olóòtú ti sọ àwọn bàbá wa ó ṣe pàtàkì ká ṣe olóòótọ́ a gbọ́dọ̀ sọ pé agbégègé lé nílé ká wá lọ ní àlè níta tá à ń lọ ná owó tí ò sí fún ó ṣe pàtàkì pé ká ṣe òótọ́ pẹ̀lú wọn tá a bá ti sọ pé iye báyìí ló wà iye yìí la fẹ́ ná ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ ná bẹ́ẹ̀ kájọ wà ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kí gbogbo ẹ̀ lè gùn régé. inú mi torí pé ẹdúkẹ́ dáàdì ló ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn ní sí pé ń gbà yọkẹ́ ní kọ́ ní kọ́ díwájú pé boys night ń gbà tí boys tẹ́tà ti dúró lórí pé tó ṣíkì nǹkan péré òun náà la pa tá a sọ̀rọ̀ dúró lórí ẹ̀ bàbá wa ló ń bá wọn dáwọ́ boys night wọ́n ń pa màálù ṣé àǹkó táwọn ọmọ bá lọ rí ó lè dá wàhálà lẹ̀ lóòótọ́ ó lè dá wàhálà lẹ̀ inú mọ́mì gan ò ní dùn tí inú mọ́mì ò bá dẹ̀ ti dùn wàhálà ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn torí mọ́mì ló nílé inú mi dùn torí pé wọ́n ṣàlàyé fún wa pé wọ́n mi lò nílé ẹ ṣeun ẹ ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ oṣù òun ni ọ̀rọ̀ yìí ń bá wí àbí. jùlọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni. àwọn tí ò ṣiṣẹ́ oṣù ń kọ́ ṣe pé àwọn náà ń wò wá báyìí ọ̀nà wo làwọn náà fẹ́ gbàgbé gè torí òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn ni pé ẹni bá mọjọ́ òwò òun náà ló mọjọ́ ọkú tá a bá tà fún bí ọ̀sẹ̀ kan báyìí ó lè jẹ́ pé léènì gangan bí i 24 yẹn lówó yìí máa dé bó ṣe wá rọ́dé yẹn ṣé ká wá ná bẹ́ẹ̀ ẹ wojú wọn. ó dáa fún àwọn tó jẹ́ pé bóyá bí oníṣẹ́ àdáni ni wọ́n tó ń ṣe oníṣẹ́ oṣù àwọn tó ń ta ọjà nǹkan kan náà là ń sọ ṣé tí mo pé téèyàn bá ń tajà ó ti ní iye owó tó fi ṣòwò ó ti ní iye owó tó máa jẹ́ pé o jèrè tó bá ti tà so téèyàn ìbá jẹ́ ọjọ́ kan lèèyàn ta gbogbo ọjà àbí bó jẹ́ pé ó ṣe díẹ̀ kéèyàn tó ta ọjà yẹn ó ṣe pàtàkì pé kéèyàn ní gègé náà ní orí àwọn owó yìí fún àpẹẹrẹ èèyàn gbọ́dọ̀ ná ojú owó mọ́ ojú ọjà èèyàn nílé ra ọjà padà so ó ṣe pàtàkì kí gègé wà ó dáa nínú èrè mi nǹkan báyìí mo fẹ́ fi èrè yìí ṣe o bóyá ìdá
márùndínlógún ni àbí mélòó iye ìdá téèyàn bá pín sí ok mo fẹ́ ná nínú ọdún yìí òun ni gègé tiwọn wọ́n á dẹ̀ ṣe á dẹ̀ lọ dáadáa ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ ná ojú owó mọ́ ojú ọjà nítorí tí ọdún bá lọ kí ni ẹni á máa tà kò dẹ̀ ní dakọ́ wá dé ibi tá ti ń tajà kọ́ máa béèrè ilé ká ní kò sí kọ́ máa béèrè tọ̀hún ká ní kò sí tó bá yá àwọn èèyàn ní yabẹ̀ mọ́ o so ó ṣe pàtàkì láti fi gègé sí gbogbo owó tá à ń ná. tá a bá wá rí ayẹyẹ mọ̀ kí ń gbà míì pàápàá jùlọ bàbá wò yín báyìí àti pé ọ̀dọ́ náà ti ń dájú àbí òní ọ̀dọ́ ló bá dé ọ̀dọ́ ni bàbá yémi tàn bá dé ìyàwó yín náà báyìí ni ọ̀dọ́ náà làwọn náà lójú ẹgbẹ́ yín báyìí òkè mi ọmọ ọlọ́mọ nílé wa mo jẹ́rìí apá mi fẹ́ pé Christmas máa ti pẹran lọ kí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ wá ó máa ọmọ pín kárí ni wá ó jẹ́ ká ṣe o barbecue bẹ́ẹ̀ni tẹ bá lẹ̀ ní ṣe ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà tí ẹ fẹ́ fi bá mọ́ mi sọ̀rọ̀ tó fi jẹ́ pé tó tá a bá ṣe lọ́dún yẹn ọdún tó ń bọ̀ mọ́ sí lè jù báyìí lọ bẹ́ẹ̀ni ẹ tún ojú wọn. òun náà ni à ń sọ ṣé ti rí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ní èdè òyìnbó Ọlọ́run á fún wa ní aya tiwa téèyàn bá ti fẹ́ aya téèyàn ó máa ń rọrùn láti bá wọn sọ̀rọ̀ nítòótọ́ náà a ti mọ̀ pé ayé ti lu jára ọdún dẹ̀ la wà oníkálukú fẹ́ ẹ mọ̀ kó tó di àkókò ìnà gẹ́gẹ́ bí ilé kọ̀ọ̀kan ó ti máa náwọn ètò tá ti ń ṣe ilẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kó tó di ìgbà yìí kò wá ń ṣe pé bóyá àní wọ̀ṣọ̀ tó dáa tàbí àní jẹ oúnjẹ tó dáa ṣùgbọ́n o àní ṣe ju agbára wa lọ o agbára nǹkan tá a bá ní náà la máa ṣe ṣùgbọ́n ó máa ń da náà kí ìyàwó èèyàn kó sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yàn bẹ́ẹ̀ ni so á jẹ́ kó rọrùn á lè jẹ́ wípé ohun tá a bá jọ sọ òun náà la máa bá nírètí pé ọdún tó ń bọ̀ á tún da jù báyìí lọ so gbogbo ẹ̀ náà ni àjọ máa ṣe pọ̀. ẹ ṣeun gan ni bàbá wa Dámiláre Yèmí tán inú mi dùn bí wọ́n ṣe mú ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ẹ ti mọ̀ wípé àwọn olùkọ́ àgbà akẹ́kọ̀ọ́ gidi tẹ́ pé wọ́n kọ́ èèyàn ọpọlọ èèyàn ó sì rọra ṣí ẹ mọ̀ pé wọ́n pariwo wọ́n kàn ra mọ́ ní jẹ̀lẹ́ńkẹ́ ó sì ń wọnú ara lọ ọlọ́run abẹ́rẹ́ ni wọ́n sì ń sìn ọlọ́run gbọ́ ó sì rọra ń bá ara mu àdúpẹ́ ṣùgbọ́n kinní kan náà sì ni ó ní wípé àwọn òbí wa ṣe àwọn pé ní ìdílé a ti sọ̀rọ̀ ìyàwó báyìí kọ́lọ̀ fún wa níyàwó tiwa kó fún wa lọ́mọ tiwa àwọn òbí wa wá ń kọ́ mo ti jìyà lórí ọmọ mo jìyà mo ta góòlù mi dánwò kódà èyí ju kọ́ mú kàn gbà mọ̀ ń tọ́ lágbájá èyí ju ẹyin àgbékọ́ kàn gbà mọ̀ ń tọ́ tàmẹ̀jù ọdún ló dé ìyàwó ṣáwá tiẹ̀ mọ́dún ni kí ní jọ́dún irọ́ ilé ọmọ mi ni mo ti lọ kán wá dá sí yín lọ́rùn rẹpẹtẹ yóò ti lè ti kọ́ rẹ̀ wá kó ní níjọba ẹ̀ pàdé mi ilé ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ni ìyá sí ń bí bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ wá o ìyàwó rẹ̀ àkíní yóò tẹ̀ wá sí rẹpẹtẹ ẹ bá ń dá mọ́ mi lóhùn o èsì wo ni ká fáwọn òbí wa o tíyàwó dẹ̀ ti gbà fún wa pé tó ká ṣe bá a ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ìyá ló fẹ́ẹ́ fẹ́ lójú ìbáyìí abólóde fẹ́ lójú nítorí pé kí ni wọ́n jẹ́ ìyá pọ̀ lórí ọmọ. ó dáa ẹ ṣe mà nítòótọ́ ẹ̀tọ́ ni láti tọ́jú àwọn òbí wa ó ṣe pàtàkì ó ṣe pàtàkì ara àkọ́tà yìí ní tí a bá ti ń ṣe gègé wa yẹn náà ẹ mọ̀ kí mo ti sọ wípé àwọn kọ̀ọ̀kan wà táwọn olóyìnbó máa ń pè ní needs àti wants gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan àti òbí tèmi gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti àwọn òbí ìyàwó mi ẹ̀tọ́ ni láti tọ́jú wọn ní àkókò ọdún pàápàá bóyá àwọn tó yẹ pé wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́ bóyá wọn kàn ń gba pension láti ọ̀dọ̀ ìjọba so gbogbo ẹ̀ náà la máa ti fi sínú gègé ṣùgbọ́n o àwọn òbí náà àwọn náà mọ̀ olúkálukú náà rí irú orílẹ̀-èdè tá a wà báyìí kí ọlọ́run kó ṣàánú wa a mọ̀ pé nàìjíríà máa dá lágbára ọlọ́run ṣùgbọ́n a ò tún gbọ́dọ̀ kọjá àyè wa so tá a bá ní àwọn òbí tó yẹ pé wọ́n fẹ́ pàtí pé ká ṣe ní no oníkálukú ló mọ̀ irú èmi sì mo mọ̀ bí mo ṣe ń bá ìyá mi sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ sí mi lẹ́nu bó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó wà nílé náà oníkálukú ló mọ̀ bọ́ yìí ń bá àwọn ìyá wọn sọ̀rọ̀ kò ń ṣe dandan kọ́ wá tó bá dẹ̀ fẹ́ wá àwọn náà wọ́n á rí bí a ṣe rí wọ́n á dẹ̀ gbà wá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àájọ ṣọdún ayọ̀ àájọ oúnjẹ tó mú wá gbogbo àdẹ̀ lọ. ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ ní pẹ̀lẹ́kùtù àdúpẹ́ púpọ̀ wọ́n ti ṣàlàyé fún wa wípé grandpa
grandma bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pé wọ́n bá ṣe fẹ́ ni kẹ́ ẹ bá wọn ṣe fẹ́ ẹ má fọwọ́ lálẹ̀ nínú fífọwọ́ lálẹ̀ ní fífapá jánu ó lè mú ẹmọ yìí náà ọmọ òye máa ó lè mú nǹkan wọn kan níbẹ̀ ní pé yìí lọ́dún tó ń bọ̀ ni ẹ kàn gbọ́ pé and travel láti ibi iṣẹ́ ni wọ́n ti rán wa lọ o ẹni tí wọ́n ní kó lọ lóyìnbó láti ibi iṣẹ́ ló bá tán ó sì wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ó wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbà fún wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àlàyé yẹn ṣùgbọ́n náà ẹlòmíì náà ní ń gbà tí wọ́n bá wa jẹ lápàjọ níbi iṣẹ́ ó bá wa mú ẹ sì ti mọ̀ wípé nbí a bá ti gbé jóde ibẹ̀ náà lágbà mọ́ládé o ibẹ̀ lágbà mọ́ládé o àwọn tá a bá jẹ léyà táwọn ń gbà tí wọn tí gbogbo ẹ̀ dùn ó bá dìgbà tí wọn ká àlàyé wo la wá fẹ́ ṣe ẹ bá mi ẹ tún wojú ẹ àyàgbọ́ mo láti pé ká ẹ wojú wọn. ṣẹ́rí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nínú àwọn nǹkan tí mo ṣe àlálẹ̀ ìkan ni pé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ìmọ̀ bí mi fẹ́ sọ ní Yorùbá kàkà kí a fún àwọn èèyàn ní owó tó bá jẹ́ àwọn ohun ìní tí a ní nílé bí àpẹẹrẹ irú ọjọ́ ọdún a lè dáná tó pọ̀ díẹ̀ àwọn alájọgbépọ̀ wa nínú owó yẹn mọ̀ ká ti ṣe gègé sí pé oúnjẹ báyìí la fẹ́ a lè fi oúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn a lè fi àwọn ẹlẹ́rìndòdò a lè fi ránṣẹ́ sí wọn ẹ mọ̀ pé irú ìgbà ọdún náà àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn á gbẹ́mọ̀ wá fún wa so àwọn náà a máa retí pé tó bá di irú ìgbà yìí kò ń ṣe dandan ká fún wọn lówó ṣùgbọ́n kò dẹ̀ ṣe dandan ká lọ ra ẹ̀bùn ńlá tó yẹ pé a wá fàyàn lápò yà ó jẹ́ pé oúnjẹ kékeré la lè ṣe àti ẹja fi fún wọn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwa fúnra wa máa ń ṣe nǹkan bí àpẹẹrẹ bóyá èèyàn ní ìyàwó tẹ́ pé ó mọ kéèkì ṣe àbí ó mọ àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ chinchin tẹ́ pé ó lè ṣe a lè rọra ṣènáwó ẹ̀ kékeré àdẹ́ ṣe sínú ke a fi tàwọn èèyàn lọ́rẹ nítorí ìgbà ọdún yìí náà ìgbà ìtanilọ́rẹ náà ni so kàkà kí èèyàn wá ṣe nǹkan tó máa fàyàn lápòyà a lè fi àwọn kan díẹ̀díẹ̀ bá ìtàwọn lọ́rẹ tó dẹ̀ pé a sì wà láàárín gbogbo gègé owó ta ti gbìyànjú láti ná nítorí a gbọ́dọ̀ náwó ju nǹkan ta ní lọ bẹ́ẹ̀ ni torí January ó gùn díẹ̀ báwọn èèyàn ṣe máa ń sọ. January gùn díẹ̀ inú mi dùn gan ni ẹ ṣeun bàbá wa àmàrin yín bá akọgbọ́n yín àti ibi tí ẹ ti mú lady mara jẹ́ kí o máa gbòòrò sí abẹ́rẹ́ bí wọ́n ti yọ first lady olóńgbò kan dùn mọ́ yẹn. wọ́n wá mú létí lẹ́sẹsẹ àwa wúdẹ wọ́n ti ní kí wọ́n tún àkà sínú òkè wọ́n tún fi rẹ̀ sí àti síkì wọ́n ní kí wọ́n tún sún ọkọ̀ jẹ́ kó tún sún lẹ̀ wọ́n ní kí yẹn tún sún sẹ́yìn kí wọ́n fi yóò sí ké ọ̀gá ẹ̀kọ́ sí o ẹ̀kọ́ sí dídí ojú tàtẹ̀yìn wá lọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run eré àtàlù Ọlọ́run àmín. All right, thank you very much, Mr. Adedeji Yemitan. Okay, you really explained a lot in Yoruba language, and if we desire to have a fulfilled moment, we really have to plan. But let's look at some external forces. Okay. When we talk about the family, the father, the mother, and the children, that's the nuclear family, then the extended family. Also, we have the aunties, we have the parents also of both couples, just as you said in Yoruba language. Then we have some parents who will insist that say, look, it's the end of the year. I've also seen my friends' children. They even drove into the compound. We are neighbors, so they even drove into the compound, and I saw what they are already, loaded. They brought it in packages. What are you going to do for us? We have them. For such situations, how should the couples, navigate through to ensure that they overcome such situation? All right. Thank you very much, ma. So, like I said earlier, the festive period again is a time where people expect, for instance, in Lagos now, when it is that period, you see people travel home. Yes. Some of them with bags of rice. Yes. Parents will expect that you come home with cars, food items. Some of them are even expecting that you come and throw a party when you come back. So there are a lot of expectations, like you have said. So, but when we are in this kind of situation and our focus is more on monthly income earners now, as parents, we have to be conversant with the present day situation. We also have to be considerate
So you don't compare. So sometimes some of this pressure. That's the factor. Yes. Comparison isn't necessary. Yes, you don't compare. You know, when people are compared, it leads to unnecessary pressure. And when they are pressurized, they may be forced to do what they are not expected to do. And this can in turn have its own consequence. So basically, when we have parents like that, like I said in Yoruba, so there are ways we manage our parents as individuals. So we have to find a way to manage them. But importantly, the couples must stay as one. So I cannot have my own parents. Yes, it's very important. I cannot have my own parents being controlled or talked to. I don't mean now controlling them, but what I mean is like I'm able to access them, talk to them, let them see reasons why I cannot do that now, hoping that it will get much more better. Then maybe my wife, for instance, the parents now insisted on it. So what I'm saying is there is a way we must manage these things, but we should remember that they are parents and we owe them a duty to at least this festive period make some provisions for them. So which will have been in our budget when we were planning the budget for the festive period. So we will, as children to them, we will have fulfilled our obligations of getting them the items that we can within our means we can afford. And we'll let them see reasons why they should make do with that, why we hope that next year will be better. So parents should stop comparing. This comparison has led a lot of people to undesirable situations. So that's what I have to say. Okay. So thank you very much for that analysis. But before we will allow you go, we have 12 months in a year, and here we are about 32 days to Christmas. Okay, how early should people start planning? I said earlier we have 12 months in a year. Should we wait for the last minute before we start preparing, or start your preparation early to ensure you actualize your desired dream? Thank you very much for that question. For me, preparation starts now. When you get any amount you are earning, you have to start preparing ahead. Like I said in Yoruba too, it is not that period that you want to plan everything. So there are some of these things that we might have done earlier. For instance, you know, things are always costly when it is this festive period. So you could have easily bought some of them in that period and keep it at home. Maybe the clothes now, you can buy for the children ahead of time. So you'll have kept that so that it will save cost, And you know, some food items, some consumables are still okay. They can last 3 to 4 months. Maybe groundnut oil, you can buy palm oil, keep them, you store them. So that before that period, you will have less to worry about. So like you have said, preparation starts now. We don't wait for the festive period. We don't wait for the festive period. We have to. We don't wait for the festive period. Òun náà ni inú mi dùn sí ní àárọ̀ nítorí pé ẹ tún ti ẹnu bàbá wa jáde wá. Ó ní pé àfarawé ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ó ní kẹ́ mú kúrò nínú Bíbélì àti Kùránì títí yín nínú ẹbí tiyín ẹ mọ́ ṣàfarawé o. Bẹ́ẹ̀ ni lágbájá ṣe, bẹ́ẹ̀ ni tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún ni. Ìtọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fẹ́yìn náà, wọ́n ní ká fi ọpọlọ pípé, ká fi àti ìfẹ́ ká fi ṣe. Lóhùn àjẹ́ ká ṣọdún ayọ̀. Ṣé kàn dábàá sí pé ìyẹn mọ̀ dá wa lóhùn àdúgbò. Bẹ́ẹ̀ni, lágbára Ọlọ́run. All right, thank you very much, Mr. Adedeji Yemitan, an education officer with the Ministry of Education, Lagos State. Enjoy the rest of your Sunday and have a great week. Thank you, man. You too. All right, that's the size of our program this morning. We'll see you, God willing, next Sunday. Anita Buhari is my name. It's bye for now.